Okay. Yes, it's Banter week. We are back again with another video of Banter. Tichikuratidza izvo zvinekaipa. Yeah. Another week. What did you read this zvakaipa? Like chisha kaipa chodotaridza naso. Zvoonekwa tapinda mukati mazuva ano handina kunyatsokuona because hapana zviri kutrenda, vanhu havagoni kutrenda like holy. Sei uchiti saka kuti holy ndiye anenge akabata like anobata kwese. I think zvozoita seke ilodzi holy podcast because like every time tiri kuintroduce na holy. Anyway, a lot has happened during the week. Zimbabwe is not a real place, people say. That's Zimbabwe. Anyway, chicharo panezvinhu zvakaitika wakapedzera pa internet trend. Nas but handandisipo mapage ungori pamapage echi akunzi chiko but ndachiona mapage local like comedy vana Wessy chichichichi. Alright. It's funny how vakomana vane imwe following yakapenga. Vanogona vane following like a massive following. I think you have to respect on akaita senge vana Wessy Issa comic yoda arikuita zvita zvichisheka. Yeah, comic yoda zvita zvichisheka. Chief Ben, yeah, I think he can stand the test of time. Yeah, Chief Ben, yeah. Chief Ben is alright. Yeah. So, what has happened during the week? I think Django talked about a few things and then comments on honor. Tiripongokupai maopinion edu chete whether you like it kana kuti hamuzvifariri isa tinei nazvo mukuwanzira. So pane mufesi wekuti Roora. Legend ndikuona rimwe picture like ari pacomputer so ndiye notichilai like handizivi hangu kuti wai akadhoja but ndakaona rimwe post remwe mufesi achiti hanzi kana ukaona wakuda kuroora hure unoita sezvakaita izvi kudhoja izvi. But do you think kuti it's fair though? Kuti wamisa vanhu vakuru, some people have to respect vanhu vakuru because vanhu vanenge vafamba ubva kwamurehwa kwagutu kuti chiti uyaya munhu wedu wataita harori yakuzoroora then orova Heist orova Heist yakadaro. Zviri disrespectful hazvo kuvanhu vakuru nechichi vanenge vaunganidza. But what I realized in the midst of all this andika nzee kuti akazongozvambuka lovunyaka waiziva yaitaura nezve that situation kuti angatounganidza hama chichichi. There's a song inotaura nezvekuti zvambuka lomunyaka, I think ndichaitsvaga. Yaitaura nezvekuti angatounganidza hama then kuzotraya kufona foni ingapinda. So apparently last light rakalaka not kuti nini ndakwira kombi yanga ichiridzwa when I went kushop yanga ichiridzwa futi ndikati right mfesi uyu ndiye the overall winner after all has been said and done. I think panyaya ika there's mixed reactions and mixed emotions kuti vamwe vari kuti mfesi akabhaiza, vamwe vari kuti what I realized mafesi ari kuti mfesi is a legend. Then mabhebhi ari kuti but speculations say hanzi mbebhi anga akagara neex mota day before maroora then mfesi akauya achida kupa bhebhi mari ye something ndobvaona vari kubhaizika ndobva anyarara ndobva taiwa ndovabata then hanzi futi anga ane mwana kamubhebhi but haana kunotaura. Mfesi anga asikazivi kuti bhebhi rine mwana saka hapana chekuchema chingachemiwa hanzi akaramba akarega kuuya kumuchato. No, wanga usiri muchato maroora. Coming vanhu vakamiswa ivavo. Do you think kuti munhu akaita like mwana achadeserve kuwana love anodeserve kuiwana? So aifanira kungotaura chete kuroorwa nelove ndo zvachose love sometimes kuroorwa hakuzi because of love. Kuroorwa because of what? Respect kana something. Saka unoti munhu valoroora like achirespecta? Obvious respect inenge irimo, pane panonga aroora munhu asingarespecti. Yeah, I guess. But inini hangu personally I feel sorry for the girl because what if akada kuroorwa futi? I think atoine trauma yekuti achalila munhu akati I want to marry you anoti kana imagine vanhu vaivekwa wanga wafamba zvozi usikana yaona kuroorwa futi havauyi
because like people have a tendency of like judging kuti uyu munhu ale zvakamboitika kwaari tizodzokorodza futi. Imagine after 2 years or 5 years andika over sangana nemunhu ada muroora, then that guy over the same food. I think my advice to her is ngangova inonzichi a professional single mother. You know, like professional single mother, where you are like in a child issue, kupinda marriage. I'll just make sure I take care of my business and the extracurricular activities. Now, but then no marriage. There are people like that. Yeah. Then the second topic that we have, I realized a lot of people are selling their houses in Gweru alongside Gunana Chowton, Woodlands and them. And I'm speculating kuti I think pachazitwa demolition and not in the coming years pachazitwa demolition because of allegedly speculation say kuti Zimbabwe zezakawaka ma wetland. So demolition kuputswa kwedzimba. Saka vari kugara vachitengesa precautionary because madhena andiri kuona ari kunzi kana 20,000 ka didn't rakapengero 25,000 20,000 and I wondered kuti why is it there's Raylands, Chowton Park, Woodlands, all the areas are dzimba dzacho dziri kutengeswa ka dzakapenga and the price mark yavanenge vakaisa ipapo it doesn't tally. Honor. It's something that I figured. Let me just talk about it, because why would people something fishy is going on? Do you get what I mean? Exactly, yeah. Because you end up a marketplace right now. No, I'm at 25,000. 5 kana 10 Zimbabwe Woodlands rutengeswa kana kuti Chowton Park. Yeah, so fishy. There's something fishy. There's something fishy going on, or maybe one other relocate to somewhere. You never know. I guess you never know. I guess puchango pisa. Kwa America I guess you never know. Muno mutine I guess kuchango pisa na rupisa. Kana usino pikwa don't tweet. Ausko pisa. Yenet. Then do you know the police in Zimbabwe ka in a order. Whatever you do, kana wakada wakotsvaga they will eventually find you. Chorifunga kuti wakapenga sei. Yeah, unokuwana. Police in Zimbabwe is the best police. Because like remember vanhu vainzi vakashuta mufeso yavo ya Matangadura, is it Mutangadura? Akashutwa kuHarare. Vakabatirwa muno mugweru kumkoba 6 after 3 months uchitofunga kuti ndakatoenga ungoona chichiti moro zvenaisha mwari ko unofunga kuti kuuraya vanhu zviri zviri nyore nyaya dzako dzongofamba badzofamba sei lese macommita crime andika unotaura here kuti ndavhura hombe you have to just keep quiet. Ndo vamwe pavakapusira kanoudza hama dzake kuti ndavhura hombe imwe hama inogona kumutengesa kana kuti risipo rinenge rakatokanda kamasini pamafacebook nepamawhatsapp chichi obva wataurako tichitokutsvaga. I feel like vanhu vakawanda vanozodero vanoudza mukadzi kuti you know what mufeso yayo aitoona segi titobatwa hatibatwi, then pamunonetsa nongozonoti ndosaka wakauraya munhu sezvaita allegedly Susan Mutami naTemba Mliso on Twitter should like say kuti kumba kwa Temba kune vana vakaurawa what. This is all alleged. Ona anzi name nochera munhu chaona. I was like, yo, what kind of is this true news or fake news? Ona. So I feel like whatever you do, crime does not pay you. This is just advice. Crime does not pay, especially in Zimbabwe, because eventually unobatwa. Yeah, unotongobatwa. So let's say waita mosha yo hombe. Yeah, unozoti apa ndavhura hombe apa. What would you do? Wagona kubatwa. Unosarendere or you die trying. Zvodependa nokuti zvazviri intentional here kana kuti. Ayo, kana zvazviri intentional unotiza. Watotiza watoona kuti hapana paka. Imosha vakunditsvaga maime. You know kuti ukabatwa is life in prison. Ndopandiri kureva kuti kana ndazviita ndichida chero usingadi but life in prison. Kana ndazviita ndisingadi ndotizire
aiwa zvekuruza kuti mhosva yako ine life in prison chero waita uchisingadi chero waita uchida chero nchiziva kuda kana kusada kwangu ndokunoti temai saka you'd risk kuspenda all your life more prison chero waita usingadi ndingatofanire mujere pane kufanira ndine regret yekuti ndakauraya munhu kana ndakaita sei you'd rather go kujere inini I think nditori neutengi wekuti ndikaona kuti mhosva yangu iyi hope life in prison risk notori danger to the society ndiputitsei but ndoputitsiwa ndatomotodolale vamwe kuti paolo kubata pepe wako kuti alright yes takubata hande kujere havatakamba kuputitsa I'm just saying this because ndikuzvati handimbo iyi ndikujere aiwa handisi kuti unoita handika horrible things horrible handisi kuti unoenda but ndiri kuti ine case yekuti someone asvika papoint yekuti this is life in prison would you surrender willingly or you die trying apatutara zvichii zvekuti under macircumstances ari normal kana kuti under ZRP iri kutokutsvaga unoziva kuti ZRP ndotisa ZRP ilo kubata I think kana waita mhosva ihombe anika ZRP unofanira kugara uri high alert because wapana rimwe vhidhiyo iri ZRP rakabata mufesa achibva kutoilet yakanyangirwa saka anolamatolitwa unomata usikafungiri saka ukona wakaita mhosva seyakaita fsm because pane mapurisa agari pamusoro petoilet vamwe vari uko kwari uko saka kana wakaita mhosva aitonzi hola iya haisi mhosva diki ona saka unoita mhosva ita seyayaka gara uri pahigh alert because ZRP inenge inotokubatira zvekunyangira even vakomana yava vachiti vakauraya matangadoro anika I think atobatwa akatorelaxa pamwe aitomwa doro achito uzona vakomana tokuti kuti hei shamwari yandi waona wasungwa which is kana waita mhosva inini alright hatirecomendi ita mhosva ka but kana waita mhosva hombeka gara uri pahigh alert waona ngozi unobata but jamala yao akabatwa achida kuti chero vakatoshamisika kuti avaoneka ule mhosva ka yaklipa no alright ndalaza sika yaklipa let's take a ad break idantezote no clip so tachiti kana waita mhosva ka you know kuti ZRP ma1 anyway Roora squad alright going back to Roora squad hanzi Roora squad should be married relatives who usher you into marriage with the right advice not to shamwari tomaihora nato. What's your take on that? It makes a lot of sense though. Pane dzimwe hama kadzokuti chero kada wadzitora no unotora the ones vane good advice andika noti zvishamwari zvimaslay queen zvamaitamba nazvo mongozoti because now you are getting into marriage andika in most cases people who get married vanopedzisira vasina shamwari zvekudaro. This is just advice. Zvava vane kuti ukatanga kutarisa most vanhu vakuru ka havana shamwari, vane shamwari 1 or 2. Roora squad yavo vakatowandisa because vanenge vari vanhu 12 ona not everyone wishes you well pa squad area and not everyone vacharamba uri shamwari naye kusvika wafa. Mafriends ka ndo vanhu vangatokuvisha pane hama mazana. Nah, alright, that's a contextual statement or contextual standpoint. BSP kana chitarisisa because some say kuti friends ndo vachaenda behind your back to backstab you andika just like pepe atizoti chichakaitika. Alright. Are more closer to you biologically zvese socially ndeupi munhu wakakura naye kana munhu wakazongosangana naye biologically zvine socially zvese? I think wakura naye anokuziva ka? Yeah, saka ndiye ari more likely ku backstab because hapana munhu unokwanisa kukura nevanhu andika but then ava zviendera nerelationship yenyu right ndo my point. But are more likely is your friend because like blood is thicker than water ona
ndo my point. Vanhu vari close to you ndo vanhu vanokwanisa kurwadza. Do you think kuti vanhu vese vaive pamaRoora squad vanhu vachiri mafriends nanhasi like they were? That's why not moms yako probably haina shamwari dzakawanda. But then pavanga vari kuhigh school vanga vane shamwari kana 20. Do you get what I mean? Alright, in most cases andika shamwari dzako they will forget kuti mamuri shamwari. Whatever the good things that you've done andika muchiri shamwari, sometimes people will forget kuti uyakamondita chakati, but then with relations as a relative unozoremember kuti ugorerera chero ave mumero muike zvino munoika akambondiseva. Do you get what I mean? Yeah, ndikusvinzisa zvamutaura, but so I was saying kuti I was affirming with the point yekuti Roora squad should be married relatives who usher you into marriage. Vachakupinza ubva kuudza maadvice nemusoro. That's why uchinzi enda ikwatete for advice kana ari musikana. Ona akunonzi enda kune best friend yako. Do you get what I mean? Because vatete ndo vanokupa sound advice about marriage, what should be done, what should not be done. Onaga. Next topic, we're talking about Saint Flo faking illness. Why, bro? Heist. Wakaona uyacho. Panzi Saint Flo, where I found it fish anika. Panza Saint Flo is sick, asokwanisa kutaura. Tamindisa ku hospital yakati. I was like, no man, kana uri celeba ufanotozika umwe kwauri. Do you get what I mean? So why to advertise hospital? Then mangwana tokozomukazidza ave bo. That's advertising for the hospital. I was like, yo, Mutarisi, which one is this one? Which level? What are you doing, bruh? What are you doing, bruh? But then it's okay, advertising. Advertise how you can and how you will. So Busy Signal is in the country. He released the song now, Winky D. How did you like that? And now we tell you one of the best songs. But what I didn't like about Busy Signal, I got interviewed an Oscar Pampuka. You know Oscar Pampuka? I told you about Oscar Pampuka last time, Andika. Do you know why to famba Busy Signal? Oscar Jitera Nechuma Jita Segechinerera. I was like, yo, bro, you're a legend. How can you let this person? So the best thing that you can do as a visitor, kana mnakauya kuinterview chimbomira kana usikadutaura ndika but no, I'm not fresh at the moment, I'm tired andika, can we do this another time? Kwero to famba then Oscar Ichera singenera. I was like, yo, this is not it. Ndatonzira tsitsi Oscar Pambuka. I was like, yo, bro, you're a legend. How can you be embarrassed like this? Na Busy Signal, not everyone likes Busy Signal foot. It's not like he's Kanye West or anyone like that. So Busy Signal should check himself before he wrecks himself. And people were saying good Anzi Christopher Martin ndo vakaweka na Busy Signal. Vasaita munyama wekuperforma last after wingi because vanotewa nevakeni. Yeah, vanodzingwa pa stage. Because like, yo, big man. Vanoveva vambomisi. Big man thing, ragaman thing. And just to include pop up about like what's been happening in Zimbabwe. Colorful came up with a lot of accusations. Do you know Colorful said Confused is gay? What? No. I'm telling you. Then Panem Faisans must baba something. He confirmed it on the live. I think I'll put a snippet up. Achitota Jeshwachi Gomana Confused in the what. And he was talking about how confused he's got Shavire Manjusu. Koye confused Argutudina so. Anakutaura Nakupindura. I don't know. I see like attention seeking maneuver. With Colorful Zoneza, because Colorful seems like any proof. Because akataura kuti akadana na Saint Flo. Akataura na Zigo. That's Zigo anobudaba siriri. I was like, yo. Colorful, I don't know about Colorful, but then ane kamwe kanu kekuti vanhu vakawanda vave mabig stake zvinoka vambopfura nemaoko ake. I remember that the time pakaita interview na Sparks ndakambodanana na anonzani na Michael Meggs and akadana futi na Bagger, and she was talking about how Bagger is weak, anochema. Ona interview
Andine. Chinzi Baga is a weak man. I was like, yo, oh man, I'm name Jita say. I'm not chamba na type zana colorful. And I don't see what my Jesus. So my ex a colorful ando akataura. Zvitori like on record akati Baga, Michael Meggs, Windsor akati veshamwari, Zigo, ndiani mumwe, Platinum Prince. And Platinum Prince, and you know Colorful is pregnant now. Oh. Platinum Prince aitoramba chenze yo nomba isi nombe yangu. Anyway, not to give Colorful too much attention. Let's close this up with advertising for companies. It's difficult to get advertising for companies, to teach advertising a company. What do you think should be done for us to get revenue from advertising? Shoot good content and get views. Nah. Advertising after. I remember comic data or omana makambana yanotokutibatira atodi kubuda mari. Remember pakambo buda chinzi comic data apo Raptor. It turned out to takaipo for a week. Hey. And everyone thought good I'm going to blaze on a Raptor. I was like, yo, because I remember then comic order Chaishi Baba given a Raptor. Nobody wanna know these companies. My ops. My scammers, my ops. I think if we are to get an advertising deal or a sponsorship deal, and it has to make sense in the sense that to know appreciate someone who knows the value of Chichi. Because I realize that most advertising slows are looking at radio. You know? Oh. Sorry to say the more go lot more go you go day. And nazomaona kuti boyere azizvangari last week. All right. Anyway, radio is getting advertising slots, which is something that I looked into. Radio is a giant. Nakatanga nichishora radio is going down, but I don't know. It's a giant in vanhu vakawanda. For you to get to level rinosvika kuwanikwa advertising slots nema radio, you have to employ vanhu vakawanda. For example, on a podcast like this, we're working 3-2 but on a radio even yakasheka kune vanhu 30 vamwe vari kutsvaga madeals, vamwe vari kuita HR, vamwe vari kuita marketing, vamwe vari kuita inonzi chi zvepresenting zvemedia izvozvi. They were like, yo, now for the podcasting space kuti ikura you need to act like a company. It's a company hombe. Utotoedzera zvoita radio. Do you get what I mean? Yes. Saka for our podcasting space, we need to employ people. Now hiring. Imagine go celebrity Banter podcast. I don't think I think it's something that should be looked into for the podcasting space to get ahead, and we need to treat this like a true company and push the narrative and not even push the narrative, treat this as a company, register, get employees, get marketing team, HR team, zvese mama department anenge ariko mucompany, we should get them and rock the things, because the next generation, the future in AI plus podcast. Yes. Yeah. So with that, what's on your mind before we close this up? Hapana chungofunga kuti future ne AI ndo zvazvidi marana mupfungwa. AI is where it's at. Okay. Next episode, one of my topics from AI. Nah, we're not doing that. It's more authentic and achita my topic ega. So celebrity banter. We're out. Denga temena idlaga. But once my ops akuteizve but my ops are idla yona. Idla ole kwaitota America my ops. Idla chiri chifupi chizi yo. Chimu opi chiri aita say avachipa time yo chile kitori time yo Holocaust. Celebrity banter, we out.